arrivo via 1. The airport, platform 1. And I have to hurry a little bit. I'm very late for the flight. We will check if we will get it in there. And there we go. Podemos salir aquí. Muchísimas gracias. The first angel who helped. Now we go on. We have to walk all the way up there. You're going to run with me and we see if we can get the flight. This is Barcelona Airport. Das ist der Flughafen hier in Barcelona. Und wir müssen jetzt zum Flug laufen. Ob ich es schaffe, werden wir sehen. Wenn ich Glück habe, wir beten zusammen. Voilà, je suis en retard. On va voir si on peut passer pour aller le vol. On y va. You're going to run with me. I need to go to get into this bus, Terminal 1. Let's come with me. You see, I just made it on time. They are getting in. We are here at the airport now. Check-in split. Ich habe es gerade so geschafft. Ich schwitze und bin gelaufen. D10. Voilà, nous sommes arrivés. C'est 10. Yes, split. Et on y va. Now we are going to the airplane. Come with me. I passed the security check and everything was fine. And now we go to the airplane. Come with me. Jetzt, ich habe den Security-Check geschafft. Wir fliegen mit Vueling und jetzt geht's los zu unserer Maschine. Voilà, j'ai passé les sécurités et maintenant on va pour notre vol. Con Vueling. We are in the plane and soon we are leaving. As you can see, it's Vueling. And I don't know if I can film during takeoff, so I show you already this. Ich bin jetzt also im Flugzeug angekommen und es ist Vueling und wir fliegen gleich los. Ich weiß nicht, ob ich dann noch hier sitzen darf. Deswegen schon mal ein Ausblick. Voilà, je suis entré dans l'avion et maintenant on va décoller. Et je ne sais pas si je peux filmer le décollage, mais je vous fais déjà ce petit film ici.